Where do I start? Where do I start my journey? Being in the hotel business, running brands like Savera, etc., you must have certainly met with some sort of resistance. Initially, எவ்வளோ கஷ்டமா இருந்துச்சு ஆரம்பிக்கிறது எந்த தடைகளை நீங்க சந்திச்சீங்க? And what were the 2 or 3 bold decisions you took? First of all, I really did not have to struggle from the bottom. I mean, that privilege was given to me because I was married into a family of business people. But my only challenge was there were no other women who were working at that time. I'm talking about say 30 years or 40 years back. It was completely dominated, or it was taken care by the men in the family. It was later on, but I think you also need men to support you at every stage. So I think applause to all the men sitting in the audience, because at every stage in my life, I've had good men with me, starting with my father, brother, husband, father-in-law. All of them have been extremely supportive. But again, there was no challenge that said that you go there and do this. It was actually self-driven. Because at one point of time, I didn't think it was good enough just to be at home. I mean, once the things were growing up, I was feeling a little void in myself. I said I have to go out and do something for myself. That was because I now had a background. And I did have all the struggles. And when I was married, I was very, very apprehensive whether I would be even allowed to practice. There was no lawyer and see. Otherwise, when I started my practice, it was a handful of ladies. If we were 90 in the classroom, only 4 of us were ladies. So that was a situation in which we had to struggle and come up. Then, the tenacity with which you should be in the profession to survive, that's most important. And be it a male or a female, our profession is one such kind. Unless you are sincere, dedicated, and beyond that, be patient, you can never be successful. Wonderful to be with all these people. Mrs. Pushpa பேசினது எங்க அப்பா என்கிட்ட பேசினது அப்படியே அவங்க அப்பா பேசின மாதிரி இருந்தது. ஆனா அவங்க சொன்னாங்க அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் லாயர் அவங்க ஃபேமிலில இருந்து. எங்க ஃபேமிலி எல்லாருமே லாயர்ஸ். எங்க அப்பா இதே தான் சொன்னார். இட்ஸ் a chauvinistic profession, it's not a place for women சொல்லி என்ன லா படிக்கவே விடல எங்க அப்பா. even though he was a lawyer, my uncle was a lawyer and my grandfather was a lawyer and Parasaran is my uncle again வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க. so that's a different story. What I want to tell Bhavna to the younger people, especially the women today, is that self-confidence வேணும் first. நான் வந்து ஆஸ் அ 9-year-old or 10-year-old சைல்டு இந்த பொண்ணு வந்து பாடிச்சு பாருங்க எவ்வளோ கான்ஃபிடென்ஸோட. எனக்கு அந்த மாதிரி பாடலாம் பிரமாதமாக வராது, டான்ஸ் ஆட வராது. பட் ஐ நியூ ஐ வாஸ் பெட்டர் தேன் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள் அரவுண்ட். ஐ வாஸ் நாட் பெட்டர் தென் எவ்ரிபடி. ஐ தாட் ஐ வாஸ் பெட்டர் தென் எவ்ரிபடி எல்ஸ். ஸோ ஒரு கடைக்கு போகும்போது எங்கள் கிராமத்தில் சின்ன ஊரில் ஒரு கடைக்கு போகும்போது சுற்றி பார்ப்பேன். சே பாவம் இவங்கெல்லாம் என்ன அளவுக்கு புத்திசாலி இல்லைல்ல, என்ன அளவுக்கு இன்டெலிஜென்ட் இல்லைல்ல, நான் தான் இன்டெலிஜென்ட், நான் தான் கேப்பபிள், நான் தான் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் அப்படின்னு எனக்குள்ள நானே சொல்லிக்கிட்டேன். ஐ வாஸ் நாட், பட் ஐ டோல்ட் மை செல்ஃப் அண்ட் ஆல் தட் ஹேப்பன் லேட்டர். மை நாலேஜ், மை ஹார்ட் ஒர்க் and my intelligence or sharpness, everything happened later. So another, the first thing that I would tell young men and women is to have your self-confidence. Never doubt yourself. Next வந்து you said about acting. Acting வந்து happened incidentally. But right now I can't call myself an actor alone. I'm a film personality. So நான் வந்து ஃபிலிம் இன்ஸ்டிடியூட்டில் படிக்கணும்னு எங்கள் சித்தப்பா என்னை கொண்டு போய் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் படிச்சுட்டு இருந்தவளை ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டரில் எக்ஸாம்லாம் எழுதினதுக்கப்புறம் நிறுத்தி கொண்டு போய் அடையார் ஃபிலிம் இன்ஸ்டிடியூட்டில் சேர்த்தாரு. அங்கே வந்து எங்கள் கிளாஸில் வந்து எங்கள் கிளாஸில் மொத்தமாக 50 பேர், என் கிளாஸில் மட்டும் 10 பேர், மற்ற சப்ஜெக்டில் 5 சப்ஜெக்ட் இருக்குது. ஸோ 50 பேர். ஸோ மொத்த இன்ஸ்டிடியூட்லேயே ஃபிலிம் இன்ஸ்டிடியூட்டில் 150 people. I was the only female. Wow. The only female.
நான் அதெல்லாம் யோசிக்கவே இல்லை. நமக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் போறோம்னு நினைச்சேனே தவிர யோசிக்கவே இல்லை. இன்னொரு விஷயம் யோசிக்கல, எங்க சித்தப்பா எனக்கு தினம் 15 ரூபா கொடுப்பாரு பாக்கெட் மணி. அது இந்த 149 பசங்களுக்கும் அவங்க அப்பா அம்மா கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு அது வேற தெரியாது. All of them aimed for my pocket. பின்னாடியே வந்துருவாங்க கேன்டீன் போகும்போது, எனக்கு இதை வாங்கி கொடு அதை வாங்கி கொடு. 15 ரூபா வச்சிருந்தேன் நான். Can you believe it? In 1980 I had 15 rupees in my handbag. All of them came after me, and I tell you today all 149 are my friends, thanks to that institute and the 15 rupees that my uncle gave. Okay, so from appo enna kashtam irukumna, mukkiyamaana oru important question, processing chemistry question வந்து first front row ல தான் உட்காருவோம் ladies. எத்தனை லேடிஸ் பின்னாடிலாம் உட்காருவீங்களா மாட்டீங்களா? ஃப்ரண்ட் ரோல உட்காருவோம், கை தூக்குங்க. ஃப்ரண்ட் பெஞ்சஸ் எல்லாரும் கீழ தான் உட்காருவோம். அதனால கேள்வி நமக்கு தான் வரும். சோ முக்கியமான கேள்வி என்கிட்ட கேட்பாரு, எனக்கு தெரியாது பதில். அப்போ the only miss in our class, she missed the bus பரவரு. ஸோ தப்பு பண்ணாலும் நம்ம தப்பு பண்ணா கரெக்டா தெரியும். அதெல்லாம் தாண்டி தான் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்தோம். ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்னன்னா, when you want to make a change, don't try to take credit for it. You should never take credit for the change that you want. You want the change in the society, in your profession and your industry. So you made the change is not at all important. So என்ன ஆகும், ஒரு தெலுங்கு படத்துல ஒரு டைலாக் இருக்கும். நான் அப்படி பார்த்துட்டு அதை கொஞ்சம் மாத்தணும்னு எனக்கு ஆசை வரும். நான் போய் அந்த டைரக்டர்கிட்ட சொன்னேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூஆர் அ தமிழியன், உனக்கு என்ன தெலுங்கு தெரியும் அப்படின்னு நினைப்பாரு. இன்னொன்னு, யூஆர் அ யங் கேர்ள், உனக்கு லைஃப் பத்தி என்ன தெரியும். மூணாவது, you're an actress and a woman, what do you know about film making? இந்த மாதிரி கேள்வி எல்லாம் வரும். ஸோ இப்போ இதெல்லாம் கேட்டாங்கன்னுட்டு அழுதுட்டு போய் விமெனுக்கு ஒண்ணுமே பவரே இல்லை, யங் பீப்புளை வந்து விடவே மாட்டாங்க, அண்ட் புதுசா வர்றவங்களுக்கு என்கரேஜ்மெண்ட்டே கிடைக்காது, ஓல்டர் பீப்புள் நம்மளை அமுக்குவாங்க, இப்படி எல்லாம் நினைச்சோம்னா change will not happen. So what I'll do is, அங்கேயே உயரமான நல்ல ஹெவியா இருக்கிற மேன் யாருன்னு பார்ப்பேன், நல்ல கட்ட குரலா இருக்கணும் அவருக்குன்னு பார்ப்பேன். அன்னைக்கு சரத் பாபு தான் கிடைச்சாரு. நேர போனேன், ஃபர்ஸ்ட் அண்ணா அண்ணான்னு கூப்பிட்டேன். அண்ணான்னு கூப்பிட்டா ஆம்பளைங்க எல்லாம் அப்படியே விழுந்துருவாங்க. ஒருத்தர்கிட்ட அண்ணா அண்ணான்னு உடனே வாமா தங்கச்சின்பாங்க. இந்த டைலாக் கொஞ்சம் மாத்திடலாம். நான் சொன்னா கேட்க மாட்டாரு டைரக்டர், நீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க. உடனே இவா ஏண்டதி மார்ச்சிசே அப்படின்னு மாறிடும் டைலாக். See, that is what is important. The change happens not because of you but through you. So that is what is important. That's what I learned in my life. Don't look for the credit it will along with your husband. It involves managing people. அப்படி இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய புருஷன் சொல்லும்போது எல்லாருமே நிறைய கேட்பாங்க, அவருக்கு வந்து ஈஸியா ரெஸ்பெக்ட் கிடைக்கும். But when you say the same, I think different. Have you met with resistance and how have you handled that? Sure. Thank you, Bhavna. And I must say, Foundation Aramcha, first few years, I think Bhavna anchored one of our programs. So I'm really 15 years back, 20 years back. So I think nostalgic it is. And முதல்ல சதீஷ் and டீமுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். I think it's a wonderful event. அண்ட் பெண்களுக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்து எங்களை இங்கே உட்கார வச்சு, அதாவது அவங்க சொன்ன மாதிரி சிங்க பெண்கள், அழகான பெண்களை இங்கே உட்கார வச்சு, அண்ட் ஆஸ்கிங் ஃபார் அவர் வியூஸ் இட் செல்ஃப் ஐ திங்க் இஸ் அ பிக் திங். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் தேட். ஸோ கம்மிங் டு பாவ்னா, ஸோ அவங்க சொன்ன மாதிரி நானும் வந்து 35 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட். அப்போ வந்து பெண்கள் அவ்வளவா சிஏ படிக்கிறது கிடையாது. So one of the few women who did chartered accountancy, I became a chartered accountant. And of course my parents were really behind it. எங்க அப்பாவும் வந்து ஒரு என்கரேஜ் பண்ணி என்னை வந்து படிக்கணும், ஏதாவது ஒரு புதுசாக ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்றதுனால தான் I think I'm sitting here today. And அப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் சேர்ந்து நாங்கள் வந்து கம்பெனி ஆரம்பித்தோம், ஆஃப்ன்ற கம்பெனி. And as Bhavna said, it's literally 24/7. அது ரொம்ப கஷ்டங்க. வீட்லேயும் பார்த்துட்டு ஆஃபீஸ்லேயும் வந்து அதே முகத்தை பார்க்கணுன்றது ஈஸி கிடையாது நிஜமாவே. பட் ஸ்டில் ஐ திங்க் how we managed was I think we had our boundaries very clear. ஸோ பல நேரங்கள் இது சொல்றது ஈஸி, பட் அதை வந்து கண்டிப்பாக வந்து செயல்படுத்தணும். அப்படின்னா தான் ஐ திங்க் we can really work together. அண்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பெண்களோட ஐ ஹவ் ஒர்க்ட் அட் ஆல் லெவல்ஸ். அது வந்து கிராமங்களில் இருக்கலாம், டவுன்ஸில் இருக்கலாம், சிட்டிஸில், செமி அர்பன் ஏரியாஸில் நிறைய பேருக்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்களுக்கு சஸ்டெயினபிள் லைவ்லிஹுட்ஸ்க்கு நான் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். அசல் நான்
பல மக்களை பார்த்துருக்கேன், பல பெண்களை பார்த்துருக்கேன். ஸோ ஒன்று வந்து எல்லாருக்குமே சில விஷயங்கள் ஒரே காமனாக இருக்கும், பிரச்சனைகள் தட் வே. சில விஷயங்கள் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றது வந்து பெண்ணுக்கு வந்து அந்த கேர் ஈகோசிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஈகோசிஸ்டம்னாலே வந்து ஹஸ்பண்ட் மட்டும் இல்லை, பிள்ளைங்க மட்டும் இல்லை, இன்லாஸ் மட்டும் இல்லை, பேரண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை, பலரும் சேர்ந்து நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணாதான். அது வந்து நம்மளுடைய மேடா இருக்கலாம், டிரைவரா இருக்கலாம், நெய்பர்ஸா இருக்கலாம், ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கலாம், எல்லாரும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த வார்த்தை வந்து ரொம்ப முக்கியம். அந்த கேர் ஈகோசிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படி இருந்தாதான் வந்து பெண்களா இன்னைக்கு வந்து இந்த சமுதாயத்துல நம்மளால வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியும். I can see a lot of men today actually changing. I'm not saying like men, so as they said like so many men are here. ஆனா ஹாஸ்னி சொன்னாப்ல எங்க பெண்களை காணும், நிறைய நேரத்துல ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது முன்னாடி உட்காருவோம், அப்புறம் பின்னாடி போயிடுவோம் அப்படி. So I can see a lot of them at the back. But Anna, I think it is very, very important that we are able to really create this care ecosystem. So அப்படின்னா தான் நம்மளால வந்து எந்த ஒரு சேலஞ்சும் நம்மளால மேனேஜ் பண்ண முடியும். ஸோ பல பெண்கள் வந்து நிறைய பண்ணணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க, பட் அவங்களுக்கு ஆண்களும் சரின்னுவாங்க. பட் சரின்னு சொன்னா பத்தாதுங்க, பட் சரின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தகுந்தாப்புல என்ன செய்யணுமோ அதுக்கு சப்போர்ட் இருக்கு. பல நேரங்கள்ல அந்த சப்போர்ட் இருக்கிறது இல்லை ஆனஸ்டா. ஸோ அந்த விஷயத்துல தான் ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட். அண்ட் அட் த சேம் டைம் ஐ ஆல்சோ டெல் லாட் ஆஃப் யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து பெண்கள் வந்து இப்போ எங்கள் ஆர்கனைசேஷனில் ஐ ஆல்வேஸ் என்ஷூர் தட் there's 50% விமன். முதல்லேருந்தே வந்து ஐ என்ஷூர் தட் அது வந்து நாட் ஈவன் ஃபார் ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டினால ஐ திங்க் ப்ரொடக்டிவிட்டி இஸ் ஆல்சோ பெட்டர் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் when you have equal number of women there. But I think it is very important, I tell all the women also that it is important that you don't compare yourself. ஒவ்வொரு உமன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் தட் வே. அவங்களுடைய சூழ்நிலை வித்தியாசமா இருக்கும், அவங்களுடைய வளர்ப்பு வித்தியாசமா இருக்கும், அவங்க போய் இருக்கிற வீடு வித்தியாசமா இருக்கும், எவ்ரி திங் வில் பி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அப்படி இருக்கும் போது நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ண தேவையே இல்லை. ஏன்னா ஐ திங்க் தேர் ஆர் சோ மெனி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஸோ ஒரு பிரேக் எடுத்தா கூட யூ கேன் கம் பேக், ஓகே, அண்ட் டூ மெனி திங்ஸ். இன்னைக்கு வந்து வீட்டில இருந்தே வந்து பலரும் சம்பாதிச்சுட்டு இருக்காங்க. பல விஷயங்கள் நாங்களே இந்த ஹோம் ப்ரூனர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று பண்றோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா எத்தனையோ பேர் கடந்த ஒரு 4-5 வருஷத்துல எத்தனையோ பேர் நாங்களே பார்த்துட்டோம், வீட்டில இருந்து வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாவும் இருக்கிறாங்க. ஸோ ஐ திங்க் யூ டோன்ட் ஹாவ் டு கம்பேர் யுவர் செல்ஃப் வித் எனிபடி, ஓகே, தட் யூ லாஸ்ட் அவுட் ஆன் சம்திங் அப்படின்னு. யூ கேன் ஜஸ்ட் பி யுவர் செல்ஃப், யூ ஆர் யுனிக். அண்ட் அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும். அந்த என்ன ஸ்ட்ரென்த்ன்னு கண்டுபிடிச்சு நம்ம வந்து பண்ணாலே வந்து பல விஷயங்கள் நம்மளால பண்ண முடியும். Lovely. You should speak twice because I'm not just an admirer and somebody who appreciates the efforts taken by Satish to bring women empowerment here. I'm also working with Satish. I'm the brand ambassador for DAC, so I get to speak twice. Mr. Ramki, Mr. Radhakrishna, Mr. Sureka and Mr. Satish Kumar, my dear friend, and 3 beautiful, wonderful women, Mrs. Pushpa and my dear Neena and Latha. Very happy. I'm not a businesswoman like Neena, but I've never seen Neena talk business. She does the business. So I'm not going to talk business. I told you earlier that I went to film school with 150 boys. So what happens is now that I'm older, I'm called to other film schools to teach or take a master class about cinema. So what I do is I'm not just an actor, I'm a cinematographer, actor and also a dialogue writer. So I take dialogue writing as my first assignment. So I asked this question to everybody. I don't think I've asked Satish this. I don't know whether he's heard it from me. What is the best dialogue in the world between 2 people? Which is the best dialogue? Who are the 2 people who have the best dialogue? Is it mother and child? Anybody thinks it's mother and child? Valentine's Day, 2 lovers? Husband and wife? Is it 2 brothers or siblings? Is it 2 children or is it between friends? Okay, I'll tell you where the actual best dialogue in the world happens.
it happens between a person who wants to build a house and a person who is building the house for them. That is supposed to be the best dialogue in the world, because the person who wants a home has so many dreams, and the person who is building the house is making the dream come true. I'm not saying it just because Satish is my friend and DAC is, logo is changed or anything. I had done my research as a dialogue writer, wanted to know when the best dialogue between two people happen. So the employees of DAC, it is in your hands to make the dialogue happen and to make the dream come true. I speak to Satish and I've been asking him, what kind of people buy houses, and he gives me some kind of an information, and a group of people buy almost 80 to 90% of the houses, he said, from a particular background. So why should the other people be left out? If these people, who are only a small percentage of the community, are coming forward to buy most of the apartments, we are losing out on the other people. So 90% of the people are out there and they don't know. The know-how of how to buy a house or how to own a house, that knowledge, I think it's up to you to give it to them. Because இப்போ எங்கள் அப்பா எங்கள் தாத்தா காலத்துலலாம் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது, பரமக்குடியில் எங்களுக்கு ஒரு வீடு இருந்தது, அதை 1 லட்சத்துக்கு விற்று மெட்ராஸில் இருக்க எல்டாம்ஸோட 1 லட்சத்துக்கு வாங்கினாங்க. அது ஒன் டைம் பேமெண்ட். அது எவ்வளோ பெரிய டிசிஷன். எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 20 பேர் இருக்கிற ஒரு வீட்டில் ஒரே ஒருத்தர் தான் வீடு வாங்க முடிஞ்சிச்சு in life span. But today it's not like that. It's so simple, like Mr. Radhakrishna said, there is home loan, the title deeds are checked by them, you don't have to check it. Can you believe it, how easy they make it? So it is up to the employees of DAC and builders like, real estate people like DAC, who have to bring in everybody who's dreaming of a house. I think with the new logo, the dream of people who don't even know that they can own a house, their dreams have to come true. I think that is where we have to aim at. So happy to be part of DAC. I think past 4 years I've been brand ambassador for the DAC only because I like Tambaram so much. I love Tambaram, and I really wanted to be in the gang of MCC, Madras Christian College, and have boyfriends and girlfriends there and hang out in the tea shops. It never happened. And then my sister marries a pilot in Air Force, and she lives in the Air Force, campus. They're so beautiful. Somebody knocks at the door and gives you eggs. Somebody knocks at the door and gives you tomatoes. Somebody gives bread. Nobody gives me. I worked so hard. Nobody gave me eggs free. So I was so fascinated by Tambaram, and I told him Tambaram is my favorite place, and lots of flats that he built were from Tambaram. So I said, I have this affinity, that connection with Tambaram. So I'm so happy. My hoardings are there in Tambaram, even though I don't live in Tambaram. My hoardings are there, and I really like Satish. For some reason, I think you connect with certain people. We don't know why. I was calculating. I was telling my mother, I meet at least 2 people in a day. So in my lifetime, I must have met some 3,000 people who are all very close to me. So I can't keep, in touch with all the 3,000 people. Those who are above 50 will know. There are at least 3,000 people with whom you've connected so deeply. But I remember Satish, my connection with Satish and Kavita. Don't know why. There is no reason. Human beings, you don't have to have reasons for everything. In fact, I have a dream project, real estate and building, and I hadn't spoken to anybody about it. I spoke to Satish, and somewhere, I don't know when, we might do something together. Mine from a social point of view, his from an entrepreneur skills, and I hope that project comes through also. And this is a beginning where DAC, with the new color, the new logo, and the new look, it is going to be, there, the image is going to be implanted in everybody's head and our heart, and hopefully we will have some great success and great buildings and great society for the city and the state itself. And thank you so much, Satish, for calling me, and wishing you all the best. And Sureka பத்தி சொல்லணும், அவர் எங்க நாம் ஃபவுண்டேஷன் வந்து பேசியிருக்காரு. அங்க பேசினது அப்படி ஒரு இடத்துக்கு எங்களை கூட்டிட்டு போனாரு. இன்னைக்கு என்ன அழகா அந்த பிராண்டிங்கை பத்தி, லோகோவை பத்தி, அந்த பேரை பத்தி, ஒவ்வொரு பேருக்கும் இருக்கிற மீனிங்லாம் பத்தி பேசினாரு. It's wonderful to meet people like that. Congratulations for choosing him, and also every
item that you had, and the music and the dance and the way the logo was presented, everything was very, very classy. I'm sure this shows the beginning is so classy and the result is going to be fantastic. So wishing you all the best.